to be joining the team of Live the Game. So thank you so much. And I'll be here for the, this part of the leg of the FIFA World Cup. Of course, one British has definitely arrived. By the way, দর্শক আপনাদেরকে পরিচয় করে দেই আপনারা যারা টিভি দেখেন অবশ্যই কারিশমা কোটাককে তো চেনেন বলিউড অ্যাক্টর বিগ বস যারা পছন্দ করেন বিগ বসের সিজন 6 এসেছিল এবং স্পোর্টস যারা পছন্দ করেন অবশ্যই আপনারা কারিশমার ফ্যান কারণ আইপিএল সিজন 6 এসেছিল অ্যান্ড অফ কোর্স আইসিসি ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ 2019 এবং আমাদের বঙ্গবন্ধু ফুটবল টুর্নামেন্টেও কারিশমা হ্যাজ হোস্টেড বিফোর কারিশমা থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অ্যান্ড ওয়েলকাম টু দ্য শো Thank you so much. Thank you for your very warm welcome, and it's very nice to be here in Dhaka. And it's a great time at the moment with the FIFA World Cup. We're all loving all things football right now. The world has gone crazy for all things football, so this is the right place for me to be here. Absolutely, এবং আমরা আমাদের আজকের গেস্টদের সাথে পরিচয় করে দিতে চাই প্রথমে পরিচয় করে দিব জাতীয় ফুটবল কোচ মারুফুল হক মারুফ ভাই ধন্যবাদ once again, and of course former football team captain Mamunul. Mamunul, thank you. Most welcome. Well, thank you for joining us, gentlemen. I mean, let's first talk about yesterday's game. We had England taking on Senegal, 3-0. Don't boast too much. So we have to first talk about Harry Kane's first goal at this World Cup. It was a very interesting game. And let me know your thoughts. হ্যারি কেইনের কথা আসলে আমরা আলোচনা করছিলাম যে গোল পাচ্ছেন না ভালো খেলছিলেন বাট একজন স্ট্রাইকারের জন্য তো ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট গোল করা অ্যান্ড হোয়াট আ গোল হোয়াট আ কাম ব্যাক হ্যাঁ রাইট আসলে এই ওয়ার্ল্ড কাপে হ্যারি কেইনের যে রোলটা ছিল আসলে আমরা দেখেছি যে সে নাম্বার 9 পজিশনে যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ কিন্তু সে লিঙ্ক আপ প্লেতে বেশি চলে গিয়েছে এবং উইং প্লেতে বেশি করেছে এটা কারণটা হলো যারা উইং প্লেয়ার আছে তাদেরকে বেশি স্পেস দেওয়ার জন্য এবং অবশ্যই একজন স্ট্রাইকার যখন গোল পাবে না এটা ওর জন্য আসলে অনেক কিছু কিন্তু আমাদের জন্য অনেক কিছু কিন্তু তার একটা স্যাটিসফ্যাকশন সে যে টিমের জন্য কতটুকু তার ভূমিকা থাকছে প্রতিটা গোলে এবং টিম প্লেতে তার যে গেম প্ল্যান এবং স্ট্র্যাটেজি আছে সেই অনুযায়ী রোল প্লে করতে পারছে কি না আর আরেকটা হলো সে লাস্ট ইয়ারে গোল্ডেন বুট পেয়েছে সেটার জন্য তার খুব একটা আক্ষেপ নেই এখন তাদের আমার মনে হচ্ছে মিশনটা আসলে যেহেতু একটু মামুনুলের কাছে জানতে চাই হ্যারি কেইন নিয়ে সেম কোয়েশ্চেন সাউথগেটের এর আগে আমরা দেখেছি যে 6 জন স্কোর করেছিলেন আরও 2 জন অ্যাড হয়েছে বাট উনি নিশ্চয়ই চাইছিলেন যে তার যে মেইন স্ট্রাইকার সে স্কোর করুক বিগত ম্যাচগুলিতে বলা হচ্ছে যে হ্যারি কেইন গোলে ফেরাটা ইংল্যান্ডের জন্য খুবই ভালোজনক হবে ভালো সাইড হবে বিকজ অফ তার কারণ হচ্ছিল আপনার যে টিমের আশেপাশের প্লেয়ারদের ওই মারুফ ভাই যেটা বলতেছিলেন যে নাম্বার 9-এর যে ডিউটি গোল করা ঠিকই বাট সে তার 2 উইঙ্গারকে স্পেস করে দেওয়ার কারণে অল অফ দেম সবাই কিন্তু গোল করতেছে বাট আপনি যদি দেখেন লাস্ট ম্যাচে গোল পাওয়াটা হ্যারি কেইনের জন্য নেক্সট ম্যাচে বাড়তি অনুপ্রেরণা এবং টিমও সেটার জন্য আই থিঙ্ক পুরো টিমও সেটা তার গুড সাইড গোল করার পর সে টিমের যে গুড সাইডগুলি যে এখন প্রত্যেকটা পজিশনে যেমন দেখেন ডিফেন্সিভ মিডফিল্ড লিভারপুলের যে ক্যাপ্টেন সেও গোল করেছে অ্যান্ডারসন গোল করেছে উইঙ্গার গোল করেছে ডিফেন্স গোল করেছে সব কিছু মিলে তারা পুরো টিম স্কোয়াডে কিন্তু এখন গোল করার জন্য সবাই অ্যাভেলেবল রাইট অ্যাবসলিউটলি I mean, also we have to talk about Bellingham, the 19-year-old who scored extremely well. We also have a quote from Gareth Southgate saying that he would be the best midfielder in the world, and that's quite a bold statement to make, right? Right, absolutely. এবং যেভাবে খেলছে মানে হি ইজ আ লাইভ ওয়ার অন দ্য ফিল্ড দুর্দান্ত এবং দুটা গোলে কিন্তু আমরা দেখেছি যে অ্যাটাকের গোলের ইনিশিয়েট করেছেন তিনি এটা আসলে যদি আমরা প্রথম গোলটা আমরা দেখি সেটা যেহেতু বারবার মানে আমরা যেটা বলছিলাম যে হ্যারি কেইনকে মার্কিং করা হচ্ছে সে কিন্তু নিচে নেমে এসে সে কিন্তু বলটা নিয়ে মুভ করতে পারতো সে নিজে বল না করে সে মুভটা ওখান থেকে বলটা বের করে দিয়েছে এবং বেলিংহাম যেটা আপনারা বলছিলেন যে আসলে তার মতো ক্রিয়েটিভ এবং সে এত বেশি অ্যাওয়্যার এবং এত বেশি ম্যাচ রিডিং ভালো যে স্পেসগুলো কোথায় আছে এবং বল কোথায় যেতে পারে সেটা আগে থেকে প্রেডিক্ট করতে পারে সে অনেকটা প্রোঅ্যাক্টিভ মাঠের মধ্যে থাকে সেই জন্য তার এই সাকসেসগুলো আসছে রাইট থ্যাংক ইউ মামুনের কাছেও শুনবো কিন্তু আমাদের সাথে এই মুহূর্তে অনলাইনে কানেক্টেড আছেন দি ইংলিশ লেজেন্ড ইটস অলওয়েজ অ্যান অনার টু টক টু ইউ মিস্টার পিটার শিলটন Hello there. Yeah.
Thank you, sir. Thank you so much for joining us. I mean, I think you'll be very happy with England's performance yesterday. I certainly am. Tell us about that. And let's talk about Harry Kane finally delivering, and delivering very well, if I may say so. Yes, it was a great result. Yeah, for half an hour, we're all a little bit nervous. Things weren't looking the way we thought they would, but we broke quickly for both goals. Senegal were on the attack, and we broke quickly, and our passing and movement were brilliant, and we scored two great goals. And as you say, Harry Kane got his goal, and the thing is with Harry, you know he's always going to score sooner or later. The all great strikers, you know, in my era, Gary Lineker, we always knew that he would get a goal sooner or later, and he's the leader, he's the captain, and it was great that he showed his calmness in scoring his goal, and you know, he could go on now, and who knows, you know, he could score in most games and win us the World Cup. That's how good he is. Absolutely. Right, and Peter, if you want to win a tournament like the World Cup, you need to play as a team. And I see the English players from TV, what I can see, like they bond really well. And you can tell after Harry Kane scored, it looked like everyone was waiting for that goal. Yes, of course. I think everybody was really pleased that he got his goal. But as you say, we have a great team spirit. It's not just happened quickly. It's been building up for the last 4 years. And you know, the players are playing for each other. If somebody doesn't play, they're sitting on the bench, encouraging, wanting to come on. And it is a squad game, as I've said many times in this World Cup. You know, we've got a very good squad. The players who come on are all great players. And, you know, I think you were talking earlier on, Bellingham has been the real bonus, you know, for a young lad, for him to perform the way he has. We all know he's going to be a great player. You know, I think you said best in the world. Well, you know, he could be, but in this World Cup, he's performing a bit above expectations, I think. And, you know, he's been superb, a real bonus for England. And, yeah, we're looking good as a team, and everybody's fighting hard. I mean, we haven't beaten anybody yet, in my eyes. You know, we beat Senegal, and you know, our group wasn't hard on paper. As we've seen in this World Cup, you can't win games on paper. Every match can be hard. But I think the big test will be coming up against France. That would be our big test. Absolutely, that's certainly going to be our big test. What happened with Senegal, do you feel, Peter? Because they were really good in the first half. So what do you think actually went wrong? Do you think we just played better by we? I'm from England, so I'm saying we. Do you think we just played better and they didn't? Or do you think it was just Senegal didn't play well? Well, I think the first half an hour they were sitting back, they were defending really well. Every time they were man for man, I think, and every time the ball went to an England player, they were closing them down, not giving them any room, especially in midfield. And then, as I said earlier on, both goals came from, really, we won balls just outside of our box, and we broke quickly, and within 3 or 4 passes, the ball was in the net. And I think Senegal tried to push forward and lost the ball, and we punished them for it. And I think that sometimes is the difference, you know, having a little bit of know-how or experience. I mean, Senegal have got, you know, have done well, really well, and take nothing away from them. But on those 2 goals, you know, they lost the ball at the wrong time, and we punished them, which was brilliant from our point of view. Peter, let's talk about Gareth Southgate. I think like he's the most underrated coaches currently. Like, we don't talk much about Southgate's, and he doesn't get much credit for what he does. And I'm sure, like in England, there are many naysayers and detractors of Southgate, but he has been delivering. And when a coach says after the win that we are excited about to play one of the best teams in the world, which is France, so that shows his courage as a coach and a leader. Yes, he's not what I call demonstrative. He's not shouting all the time. You know, I think this World Cup he's actually took even more of a backward step. He's sitting in the dugout. He's not
going up and down the technical area, sort of shouting at the players. He's really sort of took the focus off himself and put it onto the players, and that's how it should be. One of my great managers I played for, Brian Clough, who, he always sat in the dugout. He took the pressure off players off the pitch in press conferences, but on the pitch he didn't sort of take the limelight. I think Gareth Southgate has been planning. He's very meticulous. The players play for him. The players like him. And he's done a very good job. We had a wobble before the World Cup with some indifferent results, and people say he's not strong enough. But I think he is. I met him a few times. He's very strong silently. He's not demonstrative, which sometimes people like to see. So he's doing a very good job. But like I say, the big test will come for us against France. Absolutely. Thank you very much, Peter. Thanks for your time. Thank you so much. Now I guess let's move on to Nasif, our video analyst. Yes. Nasif, what do you have? গতকালকে খেলার আগে আমরা বলছিলাম যে সেনেগাল কিন্তু মাঠের নির্দিষ্ট কিছু জোন থেকে বল প্রেস করে বল উইন করার পর তারা কিন্তু খুব ডিরেক্ট কাউন্টার অ্যাটাক করার চেষ্টা করে, এবং তারা যখন কাউন্টার অ্যাটাক করার চেষ্টা করে তাদের ফ্রন্ট লাইনে কিন্তু পাওয়ার এবং স্পিড রয়েছে, বাট সাদিও মানের যে ক্লিনিক্যাল ফিনিশিং সেটা কিন্তু তারা বেশ মিস করছিল। এবং গতকালকেও কিন্তু প্রথম 30 মিনিটের মধ্যে তারা কিন্তু 2 থেকে 3টি গোল স্কোর করে ফেলতে পারতো, বাট তারা কিন্তু সেটা মিস করেছে, এবং পরবর্তীতে ইংল্যান্ড কিন্তু তাদের সেই সুযোগগুলো আর মিস করেনি। আমরা যদি খেয়াল করি খেলা একদম শুরুতেই 3 মিনিটের মধ্যে তারা কিন্তু তাদের রাইট ফ্ল্যাঙ্কে অর্থাৎ ইংল্যান্ডের লেফট ফ্ল্যাঙ্কে তারা কিন্তু প্রেস করে বল উইন করেছিল, এবং সেখান থেকে কিন্তু তারা খুব ডিরেক্ট কাউন্টার অ্যাটাক ইনিশিয়েট করেছে, এবং যখন কাউন্টার অ্যাটাক ইনিশিয়েট করেছে সেখান থেকে কিন্তু অলমোস্ট গোল স্কোর করে ফেলার মতো সুযোগ ছিল, বাট ম্যাগুয়ার কিন্তু লাস্ট মোমেন্টে টাচ করেছে। এখান থেকে যদি আমরা দেখি আবারও কুলিবালি কিন্তু তার সাথে জ্যাগ হয়েছে, এবং একই সাথে মেন্ডির মুভমেন্ট আমাদেরকে দেখতে হবে। সে কিন্তু তার জোনে হেন্ডারসনকে ছেড়ে দিয়েছে, তারা সবাই কিন্তু পুশ করেছে ওই সাইডটায়, এবং হেন্ডারসন কিন্তু পরবর্তী মেন্ডি কিন্তু খেয়াল করলো সে কিন্তু আর হেন্ডারসনের কাছাকাছি আসতে পারেনি, হেন্ডারসন সেখান থেকে গোল করেছে। আমরা যদি অন্য একটা অ্যাঙ্গেল থেকে এটা দেখি আমরা দেখবো যেখানে হ্যারিকেন রয়েছে, মেন্ডি হেন্ডারসনের কাছাকাছি ছিল, সে যদি এই জোনটায় থাকতো তাহলে কিন্তু তার সেন্টার ব্যাক আগেই ফলো করতে পারতো। আমরা পরবর্তীতে দেখবো তাদের মুভমেন্ট আমরা দেখবো। এখানে যদি মেন্ডি এখানে থেকে যেত সেন্টার ব্যাক কিন্তু আরও আগে যেতে পারতো, এবং মেন্ডি কিন্তু তার সাথে থাকতে পারতো। এখানে যখন আসছে তখন এই তার লেফট ব্যাক তার কিন্তু 2টা জোন কভার করার মতো সিচুয়েশন, 2টা প্লেয়ার, এবং শেষ পর্যন্ত মেন্ডি কিন্তু এ পর্যন্ত আসতেও পারে নাই। তার আরও আগে আসলে ক্লোজ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল, এবং তার জোন ছেড়ে প্রথম অংশেই তার জোন ছেড়ে যাওয়া উচিত হয়নি। দ্বিতীয় গোলটা যদি আমরা খেয়াল করি, এখান থেকে যখন বলটা ক্লিয়ার হয়েছে তখন সেখানে কিন্তু জুড বেলিংহাম প্রেস করেছে এবং সেখানে বল উইন করেছে। আমরা আবারও খেয়াল করবো মেন্ডির ভূমিকা। মেন্ডি উচিত ছিল আরও ফাস্ট এখানে চলে আসা, এবং এখানে যখন মিডফিল্ডার প্লেয়ারটা ছিল তারা উচিত ছিল এখানে ফাউল করে দেওয়া। সে ফাউল করার চেষ্টা করেছিল, বাট আলটিমেটলি বেলিংহাম সেখান থেকে বের হয়েছে। বাট আমরা যদি দেখি মেন্ডিকে, আমার কাছে মনে হচ্ছে মেন্ডি কিন্তু বল উইদাউট বল একদমই ভূমিকা পালন করতে পারেনি, এবং হ্যারিকেনের প্রথম গোল এইবার বিশ্বকাপে। সেকেন্ড হাফের শুরুর দিকেই বল এখানে লুজ করেছে, এবং বল লুজ করার পর এখানে যখন লুক শ বল ইন্টারসেপ্ট করেছে, আমরা গতকালকে বলছিলাম ইমোশনাল ডিফেন্ডিং বলতে কি বোঝাতে চেয়েছিলাম সেটা একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমরা আজকে দেখতে পাবো। আমরা এখানে দুটো জিনিস একসাথে খেয়াল করবো। ইমোশনাল ডিফেন্ডিং বলতে আমরা ওখানে বলছি যে এখানে যখন ফাইনাল ট্যাকেল করছে সেখানে কিন্তু মিস করছে, এবং ফাইনাল ট্যাকেল যখন সে মিস করছে সেখানে সে কিন্তু বিট হয়ে গেছে। আরেকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট, মাঠের অন্য প্রান্তে এই প্লেয়ারটা যদিও নিচে ছিল সে কিন্তু এখানে ফলো করছে না, বরং তার সামনে চলে যাওয়ার সম্ভবত লেফট ব্যাক সেই কিন্তু পুরো অংশ ট্র্যাক করার চেষ্টা করবে। বাট সে যদি আগে আসতো হয়তোবা সে আরও ক্লোজ ডিস্টেন্স কভার করতে পারতো। এবং পরবর্তীতে আমরা যখন দেখবো বল এখান থেকে যখন বেরিয়ে গিয়েছে সেখানে আমরা দেখবো সেকেন্ড টাইম ফাইনাল ট্যাকেল, এবং এখানে আমরা দেখছি যে সে তখনও ব্যাক করার চেষ্টা করছে, ওই প্লেয়ারটা কিন্তু আর আসেনি। এবং আমরা দেখবো এরপরে থার্ড টাইম ফাইনাল ট্যাকেল, এখানেও মিস হবে, এবং পরবর্তীতে ফিল ফোর্ডেন যখন বলটা কাট ব্যাক করেছে সেখানে আবারও একটি ফাইনাল ট্যাকেল, সেটাও মিস।
ওয়েলকাম ব্যাক, দেখছেন বাংলা লিঙ্ক ফাস্টেস্ট 4G প্রেজেন্টস লিভ দ্য গেম পাওয়ার্ড বাই 1xBet। আমি কাজী সাবির সাথে আছি, আমাদের সাথে আছেন মারফুল হক, মামুনুল, and we have Karishma. Yes, you do indeed. And we have to talk about somebody that was quite prominent yesterday, Bukayo Saka. He also plays for Arsenal, one of my favorite teams. So, you know, I just think it's just great because he performed so well. Right. So we've been talking about the other two players, but it makes sense that we also talk about him and his wonderful goal. আমি জানি না আপনি কোন টিমের সাপোর্টার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে, মানে আর্সেনাল না প্রবাবলি, খুব বেশি এক্সাইটেড না সাকার পারফরমেন্সে, বাট আপনি যদি ইংল্যান্ডের খেলায় দেখা যায় হি অ্যাডস আ লট অফ ইলেকট্রিফাইং মোমেন্টস, স্পেশালি উইং দিয়ে, এবং আমি জানি না এটা একটু বেশি কম্প্যারিজন হয়ে যেতে পারে অনেকটা ভিনিসিয়াস জুনিয়র ব্রাজিলের জন্য যা করেন। দেখেন মারুফ ভাই তো, আমি মারুফ ভাইয়ের আন্ডারে অনেক বছর খেলছি। মারুফ ভাই আসলে উইং প্লেটা খুব পছন্দ করে, আমার থেকে বেশি মারুফ ভাই উইং প্লেয়ার যে উইঙ্গারের যে দায়িত্ব কর্তব্য যেটাই বলেন সেটা মারুফ ভাই ভালো জানবে এবং মারুফ ভাই ভালো বলতেও পারবে। বাট আমি বলবো যে সাকার ব্যাপারটা অ্যাজ এ উইঙ্গার দুইটা জিনিস থাকা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। একটা হলো তার ফাস্টার হওয়া উচিত এবং সে ভালো ক্রস করা উচিত এবং সে স্কোরিং করা উচিত। এই দুইটা জিনিসের মধ্যে কিন্তু সাকার মধ্যে এই দুইটা জিনিস আছে এবং সে কিন্তু এই ওয়ার্ল্ড কাপে সে আবার প্রমাণ করতেছে খুব অল্প বয়সে সে স্কোর করা এবং সে টিমের অনেক মানে আপনি মুভমেন্ট বলেন, সেকেন্ড মুভমেন্ট বলেন এবং যে খালি জায়গাগুলি স্পেসগুলি ক্রিয়েট করা, যাওয়া, সব কিছু মিলে আমি বলবো যে ইংল্যান্ডের ওই রাশফোর্ড কিন্তু লাস্ট ম্যাচে 2 গোল করার সত্ত্বেও কিন্তু রাশফোর্ডের কোনো এখানে আপনার 11-এ জায়গা হয় না, বিকজ তাদের পারফরমেন্সের কারণে। দেখেন ওই টিমে অনেকগুলি পারফর্মার আছে, উইঙ্গার আছে যারা লাস্ট ম্যাচে খুবই ভালো ম্যাচ খেলেছে, বাট এই ম্যাচে তারা নাই, কারণ তার টিমে ওই ধরনের স্কোয়াডে ভালো প্লেয়ার থাকার কারণে কিন্তু তাদের জায়গা হয় না। এবং সাকার পারফরমেন্স এই অল্প বয়সে সে যে কাজটা করতেছে ওয়ার্ল্ড কাপে, আই থিঙ্ক সে এবং বেস্ট প্লেয়ারের ভিনিসিয়াস জুনিয়র আর ওর কথাটাই সবার আগে আসবে। অ্যাগ্রিড মারুফ ভাই? মামুন অনেকটাই ঠিক বলেছে। আসলে মেইন তার মানে আপনার গুণটা হলো যে সে হাফ স্পেসটা খুব মানে এফেক্টিভলি ইউজ করে, আরেকটা হলো তার ইনভার্টেড যে উইঙ্গার এটা খুব ইউজ করে, কারণ রাইট ব্যাককে তাকে স্পেস দিতেই হবে, সেই জন্য সেই কাজটা করেছে। রাইট। Well, I mean, we have to just talk about England taking on France because that's going to be a very interesting game. When we just spoke to Peter, he just said, you know, he personally feels we won, but we didn't really win. So do you think the real game will be when they play against France? Because that is a great team on paper and off the paper. So, you know. True, and interestingly, I believe tournamented two most strongest sides, যদি আমি পারফরমেন্সের বিচার করি, এরাই কিন্তু দারুণ খেলে আসছে কাগজে কলমে এবং মাঠেও। দুইটা টিমের জন্য কি একটু আনফরচুনেট যে কোয়ার্টার ফাইনালেই মুখোমুখি হয়ে যাচ্ছে। আর আমি একটু সাউথগেটের কথা বলতে চাই যে একদমই ভয় পাচ্ছেন না, বলছেন যে উই আর এক্সাইটেড, বেস্ট দলের সাথেই খেলতে চাই অ্যান্ড উই ওয়ান্ট টু উইন এগেইনস্ট দ্য বেস্ট টিম। আপনার ওয়ার্ল্ড কাপ জিততে হলে আপনাকে প্রত্যেকটা ভালো টিমকে মেরে কিন্তু আপনার ফাইনাল যেতে হবে এবং ফাইনাল ওয়ার্ল্ড কাপ ট্রফিটা নিতে হবে। তাহলে আপনি যদি তাকে আগেই ফেস করেন তো আপনার জন্য ইজি হবে নেক্সট সেমিফাইনালে এবং ফাইনালে। আপনাকে এই ম্যাচটাই তাদেরকে স্পিড, কনফিডেন্স লেভেল, স্পিড সব কিছু বাড়িয়ে দিবে। আমি মনে করি যে আগে দেখা হওয়াটা ভালো পরে হওয়ার থেকে। মারুফ ভাই, আপনাকে একটু আমি সাউথগেটের কোচিং স্টাইল নিয়ে জানতে চাই। আপনি নিজেও একটু চুপচাপ থাকেন, ডাগ আউটে খুব বেশি অ্যানিমেটেড ক্যারেক্টার না, আপনি কেমন দেখেন মারুফ ভাইকে অ্যাজ এ কোচ? ভেরি অ্যানিমেটেড অর কোয়াইট? খুবই কোয়াইট, বাট মানে আপনার আমাদের যে ভুলগুলি সেটা মাঠের থেকে বেশি মাঠের বাইরে এসে উনি একটু ছোট করে যদি বলেন অ্যাবাউট সাউথগেট। আসলে একটু মানে পিছনে যে 2013 যখন আমি ইংলিশ ফুটবল সেন্টার যেটা ভিজিটে ছিলাম, তখন ওখানে ওদের লবিতে সাউথগেটের ছবি, আচ্ছা, অন্যান্য লিজেন্ডদের সঙ্গে সাউথগেটের ছবি। তখন আমি ওদের একজনকে জিজ্ঞেস করলাম যে এখানে সাউথগেটের ছবি কেন, সে বলতেছে যে এটা আগামী 4-5 বছর পর সে আমাদের ইংলিশ এবং সেটাই হয়েছে। আমরা শেষ করছি, সো উই হ্যাভ টু এন্ড দিস পার্ট অফ দ্য শো এন্ড উইল বি ব্যাক সুন। We'll be back very soon. Thank you.